I think I started, yeah, we discussed about this part of the current electricity lesson, static electricity and current electricity. So you learn electricity is a form of energy, and then we discuss about this little practical, and it goes with that conclusion. When some objects are rubbed, they acquire a force to attract little pieces of paper, dust, and other light materials. Such objects acquire attractive power through the static electric charges generated by rubbing. So we discuss about these things, and you have observed that objects such as a drinking straw or a comb attract tiny bits of paper only after rubbing them, and if the objects are not rubbed, they cannot attract bits of paper. How are static electric charges that give certain objects an attractive power generated? All materials are composed of atoms. Atoms consist of tiny particles known as what? So, atoms consist of tiny particles known as, you already know these things, electrons, protons, neutrons. Protons are positively and electrons negatively. We know them. Neutrons do not have a charge. These are simple things, you already know them. Here we have positively charged protons, neutral neutrons, and negatively charged electrons. Protons and neutrons are found in the center of the atom, where we call it as nucleus. Electrons are found rotating around the nucleus. Yes, and only electrons can be removed from an atom easily. Only electrons can be removed from an atom easily. You know these things, Lama. If electrons are removed from the atom on the surface of an object after rubbing it with a piece of cloth, positive charge are generated on the surface of the object. That is the surface. That is, the surface is positively charged. If the object receives electrons from a piece of cloth after being rubbed with a cloth, then the surface of the object acquire negative charge. That is, surface gets negatively charged. That means if electrons are removed, okay, if electrons are removed, that means there's a electron deficiency. That means it positively charged. And at the same time, if some object receives electrons, that means it gain more electrons than its protons. That means its negative charge increase. So it finally we call it as it get a negative charge. It negatively charged. Charges that are found stationary on an object in this manner are known as electrostatic charges. When such accumulated electrostatic charges begin to move, they give rise to an electric current. So, charges that are found stationary on an object in this manner, that means if some object get positive charge and if some object get negative charge, so those we obtain these charges by rubbing. So we after we got this type of charges, we call them as what? Electrostatic charges. And when these accumulated electrostatic charges begin to move, මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක මේ වගේ වෙන වෙනම පොසිටිව් නෙගටිව් charge හැදුනට පස්සේ ඒවා ඒවට එකතු වෙලානේ තියෙන accumulate වෙලානේ. එතකොට මේ accumulate වෙච්ච electrostatic charges අපි ඒවට කියන්නේ electrostatic charges කියලා. එතකොට මේ accumulate වෙච්ච electrostatic charges move වෙන්න ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? highlight කරගන්න. When such accumulated electrostatic charges begins to move, එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක තමයි electric current එකක් initiate කරන්න. ඒකෙන් තමයි accumulated electrostatic charges. After accumulated electrostatic charges begins to move, at the moment where accumulated electrostatic charges start to move, electric current is generated. Okay.
So there's another activity in order to find out how to generate an electric current from electrostatic charges. Let's engage in activity 1 here. Items required: piece of PVC tube, piece of polythene, neon bulb, conducting wires, stack. Arrange the setup by connecting the conducting wires to the neon bulb as shown in figure. Here PVC tube, neon bulb, terminal connected by earth. Connect the terminal of the neon bulb to the earth. Terminal like earth. Change the PVC rod by rubbing with polythene. Charge. Okay. So we can charge the PVC rod by rubbing with polythene. Touch the terminal of the neon bulb with the charged rod. Repeat the above step several times and observe the lighting of the neon bulb. Lighting up of the neon bulb when the electrostatic charges generated by rubbing the PVC rod flow through the bulb. See what happened here. When you rub the PVC rod with polythene, what happened? Electrostatic charges are stored on the surface of the PVC rod rubbed by the polythene. So surface of the PVC rod get charged. Okay. When it touches the conducting wires, what happened? The stored static charges begin to flow out via the conducting wires. May wires through charge එක යන්න පටන් ගන්නවා. When these charges flow through the neon bulb එක through යද්දී, it lights up. That means this bulb lights up when these charges goes through these wires. When these charges flow through the neon bulb, it lights up. When static electric charges begin to flow in this manner, it is known as electric current. So this is what we call here as electric current, where the charges, electrostatic charges started to move, where the electrostatic charges are moving. A current of electric charges flowing through a conductor is known as electric current. So what is electric current? A current of electric charges flowing through a conductor. It should be a conductor, otherwise it doesn't allow to go through. It doesn't allow these charges to go through it, because the conductors are the ones who let charges to go through them. Conductors කියන්නේ charges වලට යන්න ඉඩ දෙන අය. හරිද? Electricity flowing through conductors. Here we get the term conductors. Materials that allow a current of electrons to pass easily through it. So you should remember this definition of conductors. Materials that allow a current of electrons to pass easily through it are known as conductor. All metals conduct electricity easily. All metals, the metals always comes under conductors. Okay. So all metals comes under conductors. All metals conduct electricity easily. All metals such as copper, aluminium and iron are electric conductors. So they have given some examples. Other than those examples, all the metals allows electricity to go through it. That means all the metals are conductors. The electrons in the outermost shell of metallic atoms can be easily detached from that atom. ඇයි මේ all metals conductors වෙන්නේ ලේසියෙන්? හේතුව තමයි, if we consider about the well-known one, sodium. Okay, so sodium metal, it has one electron. It always needed to remove that electron from it. Remember, when you think of periodic table, sodium lies in the 11th position. The atomic number of sodium is 11. And its first energy level, 2 electrons are there. In the second energy level, it has 8 electrons. Do you know what I am talking about? Sodium, it has the electronic configuration as 281.
That means in its first energy level, first shell, it bears 2 electrons. Remember, think this with periodic table, okay? In the second energy level, it has 8 electrons, and third energy level, it only has 1 electron. So it always needed to remove that electron in order to become a in order to achieve a complete electronic configuration නේද? අර noble gas වල තියෙන electronic configuration එකට යන්න හැමදේසම sodium ට ඕනේ අර යාගේ 2 8 1 281 එකේ අර 1 කියන electron ගලවලා දාන්න. එතකොට ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලවලා දානවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය එළියට දානවා කියන එකනේ. මේ පින්තූරයක් දීලා තියෙන figure 19.5. see එතකොට එතන පොසිටිව් චාර්ජ් වෙනවා. එතකොට සෝඩියම් පොසිටිව් චාර්ජ් වෙනවා. හැමතිස්සෙම අර ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවිලා යනවා. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හැමතිස්සෙම මෙටල් එකෙන් එළියේ يعني මෙටල් එක ඇතුලේ මෙටල් එකේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වැඩිපුර ඉන්නවා කියන්නේ මෙයාට හැමතිස්සෙම චාර්ජස් කන්ඩක්ට් කරන්න. කියන්නේ කරන්ට් එකක් යවන්න පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. මොකද ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඉන්නවා. තේරුණාද? That's why metals become conductors. All metals conduct electricity easily. All metals such as copper, aluminium and iron are electric conductors. The electrons in the outermost shell of the metallic atoms. Electrons in the outermost shell of the metallic atoms. Outermost shell එකේ ඉන්න අන්තිම එකේ ඉන්න electron නේ හැමතිස්සෙම ගලවන්න try කරන්න. Can be easily detached from the atom. Can be easily detached from the atom. A large number of such detached electrons from the outermost shell of the metal atom are in random motion in the region between metal atoms are shown in the figure 19.5. එතකොට ඒවා random motion එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ random motion එකේ තියෙන නිකන් normal electrons වලට අපි කියනවා free electrons කියලා. එතකොට මේ free electrons තමයි metal එකකට තියෙන්නේ. Before it get some kind of current, okay? Free electrons ටික තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. Free electrons in metal. They go here and there. Just go here and there. The reason for electricity to flow through metal is flow easily through this metal is the reason for electricity to flow easily through metals is the existence of free electrons. හරිද? Let us consider the process that take place when the ends of such metallic conductor is connected to dry cell as shown in figure. What are they going to show us? Why metals allow electricity to flow through it? Because it has the existence of free electrons. මේක තමයි රීසන් එක. ඒකලං මේ හොඳටම මේ කරන්ට් එකට යන්න ඉඩ දෙන. Just let us consider the process that takes place when the ends of such metallic conductor. ඉතින් metallic conductor is connected to a dry cell. Dry cell එකකට connect කරා. එතකොට dry cell එකේ මේ positive terminal එක මේ negative terminal එක. හරිද? එතකොට electrons යන්න ඕනේ. Protons වල neutrons වලට යන්න බෑ. Why? They are in the nucleus, no? So electrons are the ones which can be movable. So electrons මේ negative එකේ ඉඳන් positive පැත්තට යන්නේ. එතන මේ conductor එක through යනවා. හරිද? Conductor electrons වලට යන්න පුළුවන් නේ because it already have free electrons. At the moment it connected to this kind of dry cell. Here dry cell have positive charge, so these electrons get attracted to here, and there's it makes a electron deficiency here, so electrons come from here to here to here. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන positive charge එකට dry cell එකට connect කරාම positive එකට electron ටිකක් ඇදිලා යනවානේ. ඒ ඇදිලාව මෙතන හිස්තැනක් හැදෙනවානේ. අපි මෙතන මේ එක electron බලමු. මේ electron එනවා මෙතනට. එතකොට මෙතන electron deficiency එකක්. දැන් metal එකේ deficiency එකක් තිබ්බේ නෑනේ. extra electron හැමතැනම තිබ්බා. හැබැයි හැමෝටම අයිති වෙන කියන්නේ sodium කියලා ගත්තොත් අපි මෙතන sodium පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරිද? මේ sodium කියලා මම මේ අර metal එකක් විදිහට example එකක් විදිහට ගත්තේ. අපි නැත්තම් ගමු මෙයාලා දීපු example එකක්ම copper කියලා ගමු. copper තව කම්බියක් දැම්ම කියලා. හරිද?
සෝඩියම් කෙනෙක් එන දන්නවනේ කොච්චර රියැක්ටිව්ද කියලා. එයා වගේ කෙනෙක් මෙතන පාවිච්චි කරන්න බෑ. මම අර ඔයගලන්ට එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගැලවෙනවා කියන එක්සැම්පල් එකට ලේසි වෙන තමයි සෝඩියම් ගැන කතා කරන්නේ. But it's better to talk about copper, okay? And copper කම්බියක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙකක් ගැලවෙනවා. දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මෙතනට එනවා. එතකොට මෙතන හිස් තැනක්නේ. එතන මෙතන හිස් තැනක් වුණාම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතනට එනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතනට එනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතන. ඔහොම එතකොට මේ ඔක්කොම දැන් මෙතන එක්කින මෙතනට එනවා. මෙතන එක්කින මෙතන. එතකොට මේ ලාස්ට් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉන්නේ කන්ඩක්ටර් එකේ. එයාත් මෙතනට එනවා. එතකොට මෙතන හිස් තැන පුරවන්න මේ ඩ්‍රයි සෙල් එකේ නෙගටිව් ටර්මිනල් එකෙන් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මෙහාට එනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි කන්ටිනියස්ලි යන්නේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් යන පැත්ත තියෙනවානේ ඩිරෙක්ෂන් ඔෆ් ෆ්ලෝ ඔෆ් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස්. ඒ පැත්තට පොසිටිව් පැත්තට තමයි කරන්ට් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ. හරි. ඒකට පොසිටිව් ඒකට මේ opposite positive ඒකට opposite side එක තමයි කරන්ට් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ. The negative terminal of the cell has the ability to repel electrons. negative terminal එකට තියෙනවා මොකක් කරන්න? repel කරන්න පුළුවන් ability එක. repel electrons. Its positive terminal has the ability to attract electrons. Positive terminal attract කරනවා. Okay. Therefore, whenever the positive and negative terminals of a cell are connected by a conductor, so here we need a conductor, electrons begins to flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal via the conductor. This flow of electrons is possible because of the presence of දැන් ඊටාන්ටක මෙතන මුකුත්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මුකුත් නැහැ කියලා මෙහෙම නිකම්ම යයිද යන්න බෑනේ ඉච්චර දුර. මෙයාගේ කන්ඩක්ටර් එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තිබ්බ නිසා තමයි එයාලව උදව් කරන් තමයි මේක මෙයා ජෙනරේට් කරගත්තේ. හරිද? එතකොට මේ free electrons in metal නිසා තමයි this flow of electron is possible. Why? Because of the presence of free electrons in metal. මේක නිසාම තමයි මේක පුළුවන් උනේ. හරිද? flow එකක් හදාගන්න පුළුවන් උනේ conductor එක පුරාම free electron හිටිය නිසා. That is, the free electrons that are in random motion in the metal begin to move from a negative terminal of the cell to the positive terminal along the same direction as a result of connecting to the electric cell. Electric cell එකක් කියන dry cell එකට. ඒතරට connect කරාට පස්සේ අර random motion එකේ හිටපු මේ electron වල direction එකක් හම්බුණා. යන්න. එයාලා random motion එකේ හිටපු electron ටික ඉලෙක්ට්‍රෝන නෙගටිව් නේ අර පොසිටිව් ටර්මිනල් එක පැත්තට යන්න පටන් ගත්තා. එතකොට හිස් වෙන කන්ඩක්ටර් එකේ හිස් වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ටික දෙන්න මෙතන මේ ඩ්‍රයින් සෙල් එකේ ඉලෙක්ට්‍රික් සෙල් එකේ මේ පැත්තෙන් දුන්නා. හිස් වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ ඇතුලේ තියෙන ටික මේ පැත්තට මූව් වෙන්න ගත්තා. ඔන්න ඕක තමයි දිගටම වෙන්නේ. මේ හරියම බල්බ් එකක් කනෙක්ට් කරොත් දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් මෙහෙට යනවා කියන කරන්ට් එක එකට ඔපොසිට් සයිඩ් යනවා කියලා මම කියවනේ. එතකොට කරන්ට් එක යනවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා කියන්නේ බල්බ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලයිට් අප් වෙනවා. Okay. The actual flow of electrons takes place from the negative to the positive terminal. Actual flow of electrons. Electron flow එක අත්තටම යන්නේ negative to positive terminals. එහෙමනේ තියෙන negative ඇවිල්ලා electrons තියෙන තැන positive ඇවිල්ලා electrons attract කරන තැන of the cell via the conductor. However, conventionally, the direction of the electric current is considered to be the opposite direction of electric current. I told you this one. I already told you. Direction of the electric current එක කොයිද opposite එක. Opposite direction to that of the electron flow. That is, when an electron current flows from the negative to the positive terminal, a conventional electric current is said to flow from positive to the negative terminal. The direction of the electric current flow and the electron flow are illustrated here. මේ තියෙන්නේ end of the conductor connected to the negative terminal of the cell. negative පැත්තට නම් මේක negative පැත්තට නම් සෙල් එකේ negative පැත්ත නම් ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉන්න පැත්ත. සෙල් එකේ positive පැත්ත මේක මම රතු පාටින් නාන positive end එක.
එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් යනවා අනිවාර්යෙන් පොසිටිව් එන්ඩ් එකට. මේ චූටට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් යන්නේ පොසිටිව් එන්ඩ්. ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන් කරන්ට් දැක්කනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් යන්නේ මෙහෙට. එතකොට charge එක යන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම charge එක current එක යන්නේ මේ පැත්තට. free electron current එක කියන්නේ free electron move වෙන පැත්ත. free electron current කියන වචනේ මෙතන පාවිච්චි නොකර හිටියනම් යාගලන් හොඳයි. නැත්නම් ඔයගලන්ට current කියන වචනේත් එක්ක පැටලෙන්න පුළුවන්. free electrons යන්නේ මේ පැත්තට. හරිද? current එකක් කියන එක flow එකක් යනවනේ. free electrons යන්නේ මේ පැත්තට. real current එක යන්නේ මේ පැත්තට. electron current conventional current කියලා එකල දීලා තියෙන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි ඇත්ත කරන්ට් එක අපි කන්සිඩර් කරන. කරන්ට් එක යන්නේ මෙහෙට. හරිද? එතකොට මේ බලන්න බැටරි එකේ මේ තියෙන්නේ පොසිටිව්ද පේන්නේ ඒකනේ. එන් දෙක. හරි පෙන්නලා නැහැ. කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ දැන් මේ කරන්ට් එක මේකලන් දීලා තියෙනනේ මේ තියෙන්නේ. direction of electron. electron current එක යන්නේ මේ පැත්තට නම් ඇත්ත කරන්ට් එක යන්නේ අනිත් පැත්තට. The opposite direction එක තමයි direction of the conventional electric current and the free electron current. The SI unit used to measure the electric current is what? Known as ampere. SI unit. හරිද? ඊට පස්සේ and the instrument used to measure the current is electric current. Electric current. හරිද? Electric current is known as ammeter. Okay, we are going to discuss them later. So up to now, you just know the things which I have discussed up to now. So I'm going to stop here. Thank you. Let's discuss the other things later.